Всем здорово! И мы играем сегодня в новую игру для меня. Про детектива будем расследовать дела убийства, грабеж. Ну, игра нам все покажет и расскажет. Погнали! A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Свободу и силу. Where every man can own his own home and have room to breathe and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. Все у людей спокойно. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Голливуд, фильмы и так далее. На такую мы A отправляемся. city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. Вот этот дом строится по A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Вот так вот. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made it my KGPL calling car 14 Adam. 14 Adam. Ответьте 14. Go ahead, ответьте KGPL. на связи. 14 Adam. See the detective and ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform Так. assistance for an evidence search. Срочный 14 Adam, вызов. code 2. Roger, 14 Adam en route. Выезжаем, пиздуем. Минутку. Поехали. Новое ожидание. Here we go again. They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Чуть летал. Золото. Можно. Оп. 11-10. Переулок. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Вот так вот. Надо найти нам шо? Улики. This is a fist hump. Погнали. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall.
If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Стреляли в нигера. Look at this junk. It's not my job to pick through other people's trash. Шо там, нашел ты что-то, ёпта. Газета. Раз. What have you got, Phelps? Anything? I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement from our work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year. Настраивай, блядь. Because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. With what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. Никак I не. want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Все. Все равно в любом случае сдохнет. Погнали. Jesus. Cole, come take a look at this. Бля, это что за хуйня? Doctor. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Вот он нашел. Ага. We're never gonna find it. It's a waste of time. То самое место, где стреляли.
Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Не грузи меня. Что ты меня арендуешь? Ага. Ничего. Дальше пошли искать слово. Оп. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Вот мы и нашли ствол, который мы... Все, осмотр мы заканчиваем. Так, это где было? The gun's up on the roof, right? Ага. So we need to Понял. find a way up. Нашли мы ствол. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Надо как-то забраться на КТ. Мы ж обычные копы. Что нам взять? Мы ж не спайдермены, чтобы мы туда забраться. Понятно, мы это уже смотрели. Ну, может, что-то найдем еще. Так. Building looks vacant. I don't want to wait around all night for the super to let us Oh. in. Is there a way up from the outside? Ого. Джедай. Так. Оп. Забросим. Давай, как брать? How you doing, Cole? Ага. Found it yet? Отлично. А что ж он взял его в руки? I don't even want to think about what that smells. Так. Smith & Wesson, Probably serial dope needles around here as well. S71893. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Любопытно. Так, посмотрели. Так. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Мусорка упавшая. Что-то он говорил про канализацию. Может, что-то там продолжение какое-то. Там свет что-то выйдет. Оп. Так, ладно, будем спускаться, да? We have the Всё. gun, Cole. Валим Let's отсюда. take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Так, люди, места. Вооруженный магазин.
Авеню 367. Ой. Убираем его нахрен. Так. Будем сейчас обсматривать. Ну или сваливать уже куда-то ехать. Are you sure about this? It's not really our gig. Да что там не наше No harm дело? in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks than help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Ну так. Валим отсюда. Будем дальше, ебать, осматривать. Да? Ты оставайся, я погнал. Тоже бежит? Сука. Едем в оружейный магазин проверять ствол. Кто брал, кто покупал, кому продавали и так далее. На карте отмечено. Стрелять нельзя. Вот так вот ребятки сидят в машинке. Ладно. Кто ты это едет? Ты видел, как он это повернул? Еще один сигнал. Ты что гонишь? Успокойся. Мы уж летим. Занесло малеха. Ну то ничем, продолжаем. Что на перегонки какие-то гоняют по городу. Менты такое себе позволяют, нанюханные. А, все нормально. В целом. Так, ладно. Оружейный магазин. Угу. Муточки, жилеточки. Сохранение. Пойдем. Officers Phelps and Dunn. Патрульные флэпсы, флэпс. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Только по Here's my заказу. Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Угу. Журнал. Отрываем. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Вот это. Я уже, блядь, забыл, нахуй, какой ствол, блядь, не надо. Так.
Да нет, блядь. Нихуя не выяснил, уходим. Вот такой, блядь, он. Ой, блядь. Все, конец связи. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Наконец-то нахуй эту хуйню нашел. Детектив забыл, какой ствол ищет. Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Перемога. Нашли ствол наконец-то. Так. Вот это не то. Места нам надо. Квартира. Шредер. Не то, что хватит вечно, бля. Погнали. Дальше расследуем это убийство интересное. Так вот
ты пьешь? Мы же гоняем. Надо как можно быстрее до утра все разгадать. Злодея посадить. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Говорить не трудно было, тому полчаса искали этот ствол. Валим. Нужно повернуть назад. Такси. Такси. А мы просто прям и наслаждаемся игрой. Все. Да, я поехал. Да, я поехал. Хоть бы вы мне сказали, да, я поехал. А я думаю, не сюда. Не туда, да. Вот это точно не туда я поехал. Ну еще один двигатель забираем. Ебать за ним, ёб твою мать. Ты шо, гонишь? Раздупляйся. А вот и то, что нам надо. Успокойся, не все знают. Подожди. Перестроились. Опять перестроились. Вы это видели? Опять не туда приехал. Не, ну интересно в игре находиться. Мы все равно путь найдем, рано или поздно это случится. Но вроде теперь правильно едем. Далеко этот чел живет. Но все равно я приехал в тупик. Все, выходи, второй, идем пешком. Так будет поинтереснее. Сейчас найдем. Все, маршрут мы поняли. Едем. Да, наверное, понял. Проверяем. Что за хуйня происходит? Разрываем дело.
какое дело, мы едем полчаса. Ну, 40. О, блядь, что ты делаешь, ёбаный в рот? То дело разрываем. Я в шоке. Куда я еду? Хуй его знает. Я просто катаюсь по городу. Такие трюки делаю. Ёпта. Ёб твою мать. Ну и все. Сейчас будет все в порядке. Наконец-то. Погнали беса. Ну куда без этого. И едем дальше. Мы успеем, мы успеем. Мы успеем, мы успеем. Интересно такое время. Интересно. Тёлку там сбили одну. Это вообще детектив. Ты едешь? Я хотел припарковаться, бля. Чёрт. Наконец-то. I'm stumped. Ideas? We need Schroeder's apartment number. Квартира. Номера нету. Я вижу. Оп. Schroeder, apartment 2. Угу. Погнали. Во вторую комнатку. Ну, квартиру. Так, 3, 2. Ходите. Вот так вот. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? Cool. I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter?
He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Хуя себе. You ready, tough guy? Huh? На, ебал. На, ебал. Блокирую. Секундочку. Ебать, аж это слетело, блядь, шапка. На Г. Если смотреть на...
Итак, дорогие, я с вами. Тут пизделка у меня ебала. Что происходит? Ёпта, ты ж мент. You started. I'll finish it. Hey, Cole, let's get moving. Твою мать, что за херня? Я пока выйду. Потому что мне сейчас надо одно дело сделать. Очень важное. Так что извиняйте.